morning, kalimera. Thank you all for attending the GBCBA Business Orientation Cyprus event for 2025, organised by the Great Britain-Cyprus Business Association. My name is Marina Alexopoulou, and my picture is over there. And I'm a trainee solicitor at Spector, Constant & Williams, who are the associate sponsors of the association, along with Eurobank. I personally assist with corporate, finance and business-related matters, including a variety of transactions such as mergers and acquisitions, corporate restructurings and commercial contracts. I am delighted to welcome you all to this year's event on behalf of Spector, Constant & Williams. And Spector, Constant & Williams is a multidisciplinary law firm delivering exceptional service combined with pragmatic legal advice. We approach our clients' business and legal needs as if they were our own, providing entrepreneurial, commercial-minded and innovative solutions. Our experienced solicitors are leading experts in their fields, and while based in the heart of Fitzrovia in central London, our clients include FTSE-listed companies, property professionals, offshore investors, private developers, SMEs and high-net-worth individuals. We are proud to support and sponsor the Great Britain and Cyprus Business Association and its efforts to create events and networking opportunities that help individuals and businesses grow in the UK and beyond. We hope that you find today's event enjoyable and insightful. Now, as outlined in the brochures, today's event is divided into 3 parts, featuring distinguished speakers and panels. After these sessions, you will have the opportunity to enjoy a lunch and make the most out of the networking opportunities available. To kick things off, we will now hear the opening speech from Mr. Savvas Kyriakides, founder and president of the Great Britain-Cyprus Business Association. Dear Director General of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, ladies and gentlemen, good morning and welcome to the GBCBA Business Orientation Cyprus 2025. It is my great pleasure to extend a warm welcome to the Director General of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, who join us today as our main speaker. Your presence reinforces our shared commitment to promoting Cyprus in the UK and highlights the Cyprus government's dedication to strengthening business ties with the UK. In November 2017, we embarked on an ambitious journey to establish an international business conference in London. Our aim was to showcase Cyprus as an exceptional destination for investment, relocation and residence, while also highlighting London's role as a leading global business and financial center. Since then, our International Business Conference has continued to grow and flourish, now celebrating its 9th consecutive year alongside our annual event in Cyprus, which takes place either in March, April or May. Both events are hosted by the Great Britain-Cyprus Business Association, established in 2020, which has grown remarkably and now includes over 260 members, primarily from Cyprus and the UK, but also from countries such as Greece and Lebanon. To our valued members, I extend my deepest gratitude for your trust, collaboration, and unwavering support. A special thank you goes to our esteemed speakers from Cyprus, the UK, Greece and beyond, who have joined us to share the latest developments in business and investment. We look forward to your insights into the challenges ahead, the barriers we must overcome, and the opportunities for future growth. Our sincere appreciation also goes to our associate sponsors, Eurobank Cyprus and Spector, Constant & Williams, for their invaluable support. We are deeply grateful to our gold sponsors, EY Cyprus, Seifield Group, Quantuma, Caris Capital UK, Michael Kyprianou & Co. LLC, A. Nicolaou Law Firm, ZSM Law Firm, Gikou Zalis LLC,
Discover Digital, Prevail Partners, Tailor-Made Solutions, and InfoCredit Group. We also extend our thanks to our silver sponsors, Pafilia Property Developers, Lawrence Stephens, Caspian Management Limited, Papadimitriou and Partners, AS Adler and Shine, Caesium International, Top Pro Audit and Tax, and IAS Accounting Services. Finally, to each of you, our valued delegates, thank you for being here. We hope this conference provides meaningful insights, productive discussions, and valuable opportunities to connect with fellow professionals. Please make the most of the networking breaks, especially following the speeches and during our business networking lunch. Thank you and enjoy this event. We now welcome Mr. Marios Panaidis, the Director General at the Ministry of Energy, Commerce and Industry of the Republic of Cyprus. Honourable representatives of the business communities of the United Kingdom, India, Cyprus and beyond, President and board members of GBCBA Association, dear guests, ladies and gentlemen, it is a great honour to address the GBCBA Business Orientation Summit 2025, which is now in its 9th consecutive year. This summit has grown into a respected forum that consistently brings together decision makers, entrepreneurs, and investors who recognize the value of meaningful cooperation. Your presence underlines the confidence placed in this platform and its role in strengthening economic and commercial relations between our countries. On behalf of the government of the Republic of Cyprus, allow me to convey sincere appreciation to the Great Britain and Cyprus Business Association and its president, Savvas Kyriakides, for its long-standing contribution to Cyprus economic outreach. Your efforts continue to support the creation of new partnerships, the attraction of quality investment, and the promotion of Cyprus as a credible and competitive international business center. The government considers this gathering particularly important. At a time defined by geopolitical uncertainty, rapid technological change, and the need for resilient development models, it is essential for nations to work together. Cooperation is no longer optional. It is a prerequisite for sustainable prosperity. This summit provides precisely the space required to examine new opportunities, address shared challenges, and reinforce trust among our business communities. Distinguished guests, ladies and gentlemen, the current international environment is marked by volatility, competition for talent, disruption in global supply chains, and major technological transitions. Yet, amid these challenges, one principle remains constant. No state can achieve lasting growth in isolation. Prosperity today requires openness, shared expertise, and the ability to build strong alliances that extend beyond traditional markets. Cyprus sees its role in this evolving landscape as that of a bridge. Geographically, economically, and strategically, our island is uniquely positioned at the crossroads of Europe, Asia, and Africa. This position, combined with a stable regulatory framework, high connectivity, and long experience as a regional hub, enables Cyprus to serve as an ideal gateway for companies that wish to access to Eastern Mediterranean and adjacent markets. Our partnership with the United Kingdom has always been rooted in trust and mutual respect. It continues to serve as a pillar of stability in our external economic engagement. Cyprus has long offered British enterprises an environment of legal certainty, high-quality professional services, and access to the European single market, along with expanding opportunities in our neighborhood. In return, the United Kingdom remains one of our closest economic partners, one of our most important export destinations, and a key source of investment flows.
Despite global pressures, the Cypriot economy has demonstrated resilience and adaptability. The achievements of recent years reflect the efforts of both the public and private sector to strengthen competitiveness, diversify the productive base, and modernize the governance framework. In 2024, the Cypriot economy grew by 3.4%, considerably outperforming the European Union average of 0.9%. Unemployment fell to 4.6%, approaching conditions of full employment. Growth is now more balanced, with strong contributions from professional services, information and communication technologies, education, tourism, shipping and energy, alongside rising levels of foreign investment and expanding export capability. All major credit rating agencies have upgraded Cyprus to Category A, signaling trust in our fiscal discipline, institutional stability, and long-term reform strategy. Looking ahead, the outlook for 2025 and 2026 remains positive. Economic diversification, the acceleration of digital transformation, and the implementation of major energy infrastructure and innovation projects are expected to further strengthen performance. These results are not accidental. They reflect a clear commitment by the government to efficient administration, transparency, prudent policy making, and a long-term vision for Cyprus development. Honorable members of the business community, this vision is articulated in Vision 2035, the comprehensive strategic framework that guides Cyprus toward becoming a greener, more digital, high-value, and resilient economy. Vision 2035 emphasizes the need for strong international connections, stable partnerships, and an operating model that is open to innovation and global talent. To support this direction, Cyprus has already implemented significant reforms aimed at enhancing competitiveness and simplifying the business environment. Key initiatives include the establishment of the Business Support Center. This center, inaugurated by the President of the Republic, serves as a central point of coordination for investors, offering guidance, facilitating procedures, and providing direct support to enterprises across all stages of their operation. Furthermore, targeted tax incentives have been put in place for research and development, intellectual property, and innovative activities. These incentives strengthen the position of Cyprus as a location for entrepreneurship, technology development, and advanced services. The framework governing immigration and talent mobility has also been updated. The introduction of startup visas, the EU Blue Card system, and simplified processes for family reunification reflect the government's recognition that competitiveness depends on the ability to attract specialized human capital. Our aim is a modern administration that is agile, responsive, and capable of supporting long-term investment and sustainable growth. The partnership between Cyprus and the United Kingdom continues to expand. The UK is Cyprus' second largest trading partner. Cypriot exports include halloumi cheese, pharmaceuticals, vegetables, and construction materials, while major UK exports to Cyprus include vehicles, spirits, pharmaceuticals, and recreational vessels. Trade in services, particularly in financial and legal consultancy, education, and tourism, exceed €3 billion annually. Recent figures confirm the positive momentum. In August 2025, exports from Cyprus to the United Kingdom reached £17.4 million, an increase of more than 14% compared to August 24. Imports from the United Kingdom increased to £27.4 million. These numbers reflect a relationship that is dynamic and of mutual benefit.
Looking forward, there is a significant potential for further cooperation in fields that demand high level of expertise, innovation, and investment capacity. These include artificial intelligence, cybersecurity, digital services, digital finance, green technologies, renewable energy solutions, and advanced tourism and education services. At this point, allow me to extend a warm acknowledgement to our distinguished guests from India. India has emerged as a global leader in innovation, digital technology, biomedical research, and sustainable development. Cyprus is proud to be the 8th largest source of foreign investment into India, while India stands among the top 10 investors in Cyprus. This strong financial link encourages deeper bilateral cooperation in fields such as renewable energy, agri-technology, film production, capacity building, security cooperation, and cyber resilience. Energy remains one of Cyprus' most strategic sectors. The island is steadily transforming into a regional energy hub that supports both national and regional energy security. In natural gas, Cyprus continues to work with reputable international energy companies on exploration, appraisal, and development projects within our exclusive economic zone. These activities contribute to the long-term diversification of energy sources in the region. In renewable energy and the green transition, Cyprus is advancing large-scale solar developments, offshore renewable pilot projects, energy storage systems, and green hydrogen initiatives. These actions support the implementation of the European Green Deal and strengthen the foundation for a low-carbon economy. A major infrastructure project is the GSI interconnector, which will link the electricity grids of Cyprus, Israel, and Greece. This project will enhance security of supply, unlock opportunities for regional energy trade, and support the integration of renewable energy into the grid. Esteemed delegates, dear friends, interconnectedness defines our era. In this context, the summit is not only an annual meeting, it is a platform for shaping shared progress, for aligning strategies, and for building relationships that endure. Cyprus stands ready to collaborate with partners who value stability, rule of law, and long-term planning. We offer access to European and regional markets, a predictable regulatory environment, and a strategic location that continues to gain importance as connectivity evolves. Our objective is to facilitate business, minimize bureaucracy, and support enterprises that wish to use Cyprus as a base for wider regional activities. Allow me, therefore, to extend a clear and sincere invitation. Consider Cyprus not only as an investment destination, but also as a platform for partnership, a center for innovation, and a reliable gateway to multiple markets. The potential for cooperation is substantial, and the government remains committed to working closely with the business community to realize it. I extend my best wishes for a productive summit and for continued success in all your endeavors. Thank you very much. We now welcome Mr. Kyriakos, High Commissioner of the Republic of Cyprus in the UK, for his welcome remarks. Kalimera σε όλους. Good morning to everyone. Dear Permanent Secretary, Marios Panagiidis, dear Mr. Kyriakides, distinguished participants, ladies and gentlemen. It is a true pleasure to join you this morning at the Business Orientation Cyprus Conference, which brings together visionaries, entrepreneurs, and partners committed to advancing the future of Cyprus-UK cooperation. Allow me to begin by welcoming the Permanent Secretary of the Ministry of Energy, Commerce and Industry, Mr. Marios Panagiidis, a good friend of mine.
His presence underscores the Cyprus government's firm commitment to strengthening the economic and strategic ties that bind our two countries. I would also like to thank our distinguished speakers and panelists, whose insights, I'm sure, will highlight how Cyprus is evolving as a reliable partner for the United Kingdom, a driver of regional cooperation and security in our own volatile region, as well as a hub for international business. Recent years have shown how rapidly the global landscape can change, from Brexit and the pandemic to the crisis in Ukraine and the Middle East. These challenges have brought hardship, but they have also highlighted the enduring importance of resilience, cooperation, and shared purpose. In this uncertain world, Cyprus stands as a beacon of stability and dialogue. Its strategic location at the crossroads of three continents allows it to play a key role, building bridges and promoting regional understanding. Central to this vision is our long-standing partnership with the United Kingdom. Over decades, our commercial ties have grown and diversified, and Cyprus' dual identity, both as an EU and a Commonwealth member, provides a rare and increasingly valuable platform for global connectivity. Our cooperation has taken a significant step forward with a strategic cooperation memorandum of understanding signed in 2022, a roadmap for the future that reflects our joint commitment to regional stability, economic innovation, climate action, education, and research, the pillars that shape tomorrow's world. I'm confident that today's discussion will highlight why Cyprus continues to attract international interest. A fast-growing economy, strong public finances, talented professionals, and ambitious new projects that reflect the country's creative energy and its belief in the future. In this endeavor, our diplomatic mission in London stands ready to support you, to encourage new partnerships, to nurture emerging ventures, as well as to assist with any consular or other matters. Concluding, I extend my heartfelt thanks to the Great Britain-Cyprus Business Association and all who made today's event possible. I'm certain that the ideas shared here will ignite new opportunities and strengthen partnerships that are both impactful and mutually rewarding. Concluding, I would like also to apologize, but I will not remain for the duration of the event because this month we are campaigning for Cyprus re-election to the IMO, to the International Maritime Organization, and unfortunately my schedule is too demanding for me to enjoy your company and the deliberations of these events. This doesn't mean that I'm sure that it will have a very fruitful outcome. Thank you for your patience. Let's now all welcome Mr. Adonis Nikolaidis, Head of Commercial Banking at Eurobank in Larnaca, Famagusta, and the UK, who are also one of the associate sponsors of the association. Good morning, everybody. It's a great pleasure to be among partners, customers, and friends. And I want to thank Savvas for the whole event and giving us the opportunity to participate as Eurobank. I'll try to be as short as possible, and I want to make a presentation about the recent development of our group in Cyprus with the acquisition of Hellenic Bank, which was an investment of a total of 1.3 billion, a cash investment in Cyprus, which was actually the biggest investment ever made in the island. Which created a very large group, the Eurobank Group, with total assets of over 100 billion, which is actually almost half of the GDP of Greece and around 3 times of the GDP of Cyprus.
The group now has 78 billion of deposits and 52 billion of loans, while its capabilities are reinforced by strong institutional banking. Fairfax Financial Holdings, which is the major shareholding of the group with 33% stake, demonstrating long-term global confidence in its own growth strategy. The investment was at a time when the large European family, the continued strengthening of business and especially of banking group, is a requirement for the benefit of competitiveness. Following a public offer, Eurobank acquired 100% of the share capital of Hellenic Bank, and as of the 1st of September of 2025, merged the two banks into a new one called Eurobank Limited. Eurobank Group investment in Hellenic Bank is long-term and key in the context of the strategic plan to strengthen the presence of Eurobank Group in the main markets in which it operates, which is Greece, Cyprus, Bulgaria, Luxembourg, and London. The shareholders' intention is to support the new bank in every way in terms of products, services, regulatory authorities, and technology to grow and upgrade even further. The full business plan for the merger will contain specific quantitative targets for the implementation of the synergies that we plan. And general outline indicates synergies of around 120 million over a 3-year period, 40 million of which are planned to be implemented by the end of this year. The investment in Hellenic Bank acts as a vote of confidence for the markets in the prospects of the bank and the overall Cyprus economy. This signal also reinforces the bank's openness to new fields with the strengthening of investment choices. The group has also made a dynamic move in the insurance industry with the acquisition of CNP Insurance, investing in the positive dynamics and prospects of bank insurance. The move has made the group a leader in this field as well. And as also mentioned here that recently Fairfax Financial Holdings took a direct participation in ERB Insurance, which actually merged CNP Insurance and Pan-Cyprian Insurance of Hellenic Bank, which shows also their involvement in the Eurobank Group. The new form, Eurobank Limited, is now the largest and most systemic bank in Cyprus, with over 28 billion in total assets and a market share of 42% in deposits and 36% of loans, which grants Eurobank unmatched financial leverage and operational reach in the region. If we just go through a short presentation for the numbers of Eurobank Limited. And so following the merge between the two banks, the business model of Eurobank is based on the following pillars, and the services that we provide is a corporate investment banking for local and foreign entities, the wealth management, the international business banking, treasury sales, affluent banking, retail banking, and insurance services. And we want to continue the strategy of the previous management, of the previous bank, the management is the same, in having a strong capital base and a strong liquidity. And just a few numbers about the new entity, which Eurobank Limited, which merged, as we said, in September 2025 with the two banks. We have banking centers in all the cities of Cyprus. So the new bank has total assets, as we said, 28 million. Our loans come up to 8.66 billion, and total deposit of 23.38. We have invested assets under custody of 5.6, and the profit before tax for the 9 months of 2025 of 306 million. The capital adequacy, there is a typo there, is 36%, is not 34%. The capital adequacy of the bank is 36.5%. And
and a strong loans to deposit ratio of 37%, a cost to income of 35%, and the non-performing loans ratio is down to 2.3. So we are trying to create a strong reputation, regular receiving of numerous awards as a clear recognition of the delivery of top quality banking services from Euromoney, Global Survey, World Finance. We are still trying to focus on the wholesale strategy, although we enter the retail as well. We have an excess liquidity placed primarily with prime international banks and debt issue. Capital adequacy, as we said, is at 36%, and a healthy profitability maintained throughout our operations. So we depend on our people to deliver the highest standards of excellence for our customers. This is something that we want to continue doing with the new bank. This is something that we used to do with Eurobank Cyprus. We value the expertise and place considerable emphasis on their welfare and training. We foster strong ethical values and a team spirit that rewards commitment and initiative. And by committing to excellence, accountability, and transparency, we ensure we can best serve our valued customer, efficiency, and competitiveness. Now, as far as our UK operations, we continue the services that Eurobank Cyprus was offering since 2008 with regards to lending for investments in the London property market. Our loans are addressed to local investors, Cyprus-based, who are looking to make an investment in the London, and people who are based in the UK, and they are dealing with real estate that can either be buy-to-let properties or developments or resales. Our property portfolio includes both commercial and residential properties, mainly within the London underground zones. This is our target, while our loan-to-values can be up to a maximum of 60%, depending, of course, on the location and the type of property. Buy-to-let loans are structured in a way so that the repayment of the loan is 100% based on the income that is yielded by the property, considering also a stress factor, while development loans are usually granted with a loan-to-value of 50%, with the interest of the loan usually being paid up front. We also provide interest-only loans to selective customers. Our presence in the UK, we have a representative here managing our London offices, Savvas Kyriakides, and we also have a cooperation with the branch of Luxembourg, actually, and we're available for any assistance or facility or service that we can provide. Thank you very much. We will now hear a speech from Mrs. Leah Riris, the Deputy Director General at Invest Cyprus. Good morning from me. It's a pleasure being here. Your Excellency, thanks for attending. It's lovely to see you again. Loving the weather, by the way. We're down from 28 degrees to 8, so we're adapting, but we're getting there. It's lovely to be here. Anyway, Savamo, thank you. Thanks to all the sponsors. I'm going to try and put an overview into what His Excellency, the Permanent Secretary of the Ministry presented. I'm going to present in my 10 minutes the story of Cyprus, how we promote Cyprus abroad. And during my presentation, if you have any questions, please feel free to stop and ask. And if you have any clients that are looking into investing in Cyprus or relocating to Cyprus, please come and talk to me. I can help you. Or if you
are interested in anything else from our island, then we're more than happy to help you. The story is this, it's in one slide, which is presented here. Investors are increasingly choosing Cyprus as a strategic location due to a combination of economic, financial, regulatory, and of course, lifestyle advantages. Cyprus's value proposition, in a nutshell, is on this slide. We combine what businesses and people need the most: high quality of life, a positive economic outlook, which of course provides the stability the investors need. This is supported by a reliable professional service system. We offer access to talent and to markets. And of course, it's combined with excellent regulatory structure aligned with the EU and based on common law practice. Add to this the attractive tax framework and one of the lowest costs of doing business to Cyprus, and you begin to see why Cyprus has become preferred base for international companies. Our strategic location, as you all know very well, is our powerful advantage. Cyprus sits at the intersections of these three continents, within 1 hour flight from Athens, within 5 hours to London, and of course to New Delhi within 7 hours. From Cyprus, businesses can seamlessly reach the European market, but also the Middle East and North Africa. So we have capitalized on this advantage, making it one of our strongest advantages that has over the years created a vibrant ecosystem, making Cyprus a strategic hub connecting regions and continents. Our stories do tell a story of resilience and economic prosperity. Unemployment has fallen below 5%, while job vacancies are increasing, reflecting a dynamic labour market. Despite the uncertainty in the region and the European economic headwinds, Cyprus has consistently outperformed, achieving strong GDP growth. Public debt is on a constant decline from 85.6% of our GDP in 2022 to a forecasted of about 58% by 2025. This sharp drop does bring Cyprus close to the EU Maastricht reference value of 60%, narrowing the gap at a much faster pace than most of the Eurozone economies. All credit ratings, as Mr. Panagidis had already mentioned, have Cyprus in the A level. Only last week we received the latest update from Standard & Poor's where Cyprus was upgraded to A- positive rather than stable that it was before. This is a reflection of sound economic management, but also investor confidence in our island. I will present a bit the tax benefits. While Cyprus, our competitive tax regime, was always one of our strongest advantages, why they chose Cyprus. Today, this is just part of the bigger picture. It's part of a bigger proposition. It supports, rather than defines, a thriving ecosystem built on talent, innovation, regulatory stability, and access to markets. However, the competitive advantage tax regime is designed to support both businesses and employees. And although we're expecting a tax reform lately, the essence will remain the same, that it will be to help the investor, help the business people. It's just making it more fair for the community is what we are receiving from the different sources. Our corporate tax rate as it stands now is at 12.5%. And we have a highly favourable intellectual property regime for innovative companies that can reduce the effective tax regime to as low as 2.5. So the country provides strong incentives for innovation and investment. There is no withholding tax on outbound payments, on dividends, interest or royalties, while the non-dom reduction further enhances the notional interest deduction, further enhances the appeal of investing in Cypriot companies. For individuals, the non-domicile employee benefits from significant exemptions, including a 50% tax exemption
on income above 55,000 euros for a period of 17 years, and an exemption of 20% on income below the threshold, alongside the universal 19,500 euro tax-free allowance. This, combined with 68 and more double tax treaty agreements, Cyprus presents a highly effective and internationally competitive framework for corporate and personal taxation. The sectors, another success of our story of Cyprus is the diversification of the Cyprus economy. Mr. Panagidis has mentioned most of the sectors. We note that we have contributed consistently towards the economy of a country. We note sectors that have continued to consistently contribute towards the economy, and these are the shipping sector, tourism, real estate, and the financial service sector. I will stand a bit on the financial services sector. Being an island, we have naturally been driven to be heavily reliant on this sector. Cyprus has fast become a hub for investment funds, over 300 undertakings for collective investments, and assets of about 10.5 billion, equal to 8% of our GDP. Fund structures are flexible across the EU, are eligible for listing on platforms like Clearstream and Bloomberg. And beyond the tax advantage, the costs are low compared to other jurisdictions. Higher education is also a new sector of our economy, as the film that Mr. Panagidis has said. I would like to stand a bit on the contribution of the ICT sector, which is thriving over the past few years, with more than 800 companies setting up in Cyprus over the past few years. And at the same time, Cyprus is fast emerging as a leading fintech destination within the European Union, supported, of course, by strong regulatory supervision from the Cyprus Securities and Exchange Commission and, of course, the Central Bank of Cyprus. Through the initiatives of CySEC Sandbox and the CBC Innovation Hub, the country actively fosters innovation in financial technologies. Crypto trading platforms are MiCA compliant, so they benefit from a clear regulatory framework, while strong IP property protection and EU passporting rights further enhance Cyprus's appeal, making it an attractive destination for fintech and digital finance institutions. Today, the country is home to 26 licensed DMIs, including 11 payment institutions, ranked 4th in the EU by EME counts. A fast-track licensing process is already in place, and fintech entities are on double-digit growth trajectory. For London-based firms, Cyprus offers a cost-effective EU-regulated base for fintechs. In closing, I want to talk about the Minds in Cyprus initiative. I think some of you have attended our first event back in May. This is an initiative of the government to bring back talent back to Cyprus. It's the reverse of the brain drain, so we want to bring the minds of Cyprus back to the island. So the government, the presidency, together with Invest Cyprus, the Chamber of Commerce, and other stakeholders have undertaken this broad initiative to organize various events and promote the initiative and give some incentives back for talent to return. So I'm sure there's many Cypriots in the room today, talented individuals. If you're interested in the project of Minds in Cyprus, please reach out to me or to the Chamber. We can help you with that. Our effort is to mobilize Cypriot professionals abroad to return back home, to create a living bridge between our diaspora and Cyprus. And to support this, we have some tax incentives, a digital innovation platform, opportunities for talent. The Opportunities for Talent is a platform on the Minds in Cyprus website, which you can see in yellow underneath. There's about 150 openings now in Cyprus available from international companies and local companies. So please feel free to visit it and explore the tax incentives if you're interested in that. I will leave you on this. I hope I have given you a general overview of Cyprus, and I'm looking forward to discussing with you later on today. Enjoy the rest of the day. Ο κύριος Savvas Kyriakides, ο οποίος είναι ο
άνθρωπος ο οποίος οργανώνει αυτές τις εκδηλώσεις θα μας μιλήσει περισσότερα. Είστε ο πρόεδρος της οργάνωσης αυτής, Greek. Ναι, ευχαριστώ Βασίλη για την ευκαιρία που μου δίνετε. Είμαι ο Savvas Kyriakides, είμαι ο πρόεδρος του Britain-Cyprus Business Association. Εμείς οργανώνουμε αυτό το event από το 2017 συνεχόμενα. Είχαμε μια μικρή διακοπή λόγω του COVID, αλλά επανήλθαμε Δημήτρη το 2021 με 2 event εκείνο τον χρόνο και έτσι είμαστε τώρα στο 1ο συνεχόμενη χρονιά. Αυτό το event δίνει την ευκαιρία σε όλους τους επιχειρηματίες από την Κύπρο, developers, δικηγόρους και professionals μαζί, όχι μόνο επιχειρηματίες, δηλαδή developers, δικηγόρους, λογιστές και άτομα που ασχολούνται με την τεχνολογία να έρθουν στην Αγγλία και να μπορούν να συνάψουν εμπορικές σχέσεις με τους εδώ επιχειρηματίες και professionals. Εμείς αυτόν το αρχίσαμε σαν έναν πείραμα, πιστεύαμε πάνω του και τώρα με 264 μέλη που έχει το association μας είμαστε πιο δυνατοί, έχουμε μεγαλύτερη φωνή και οπωσδήποτε και μεγαλύτερη απήχηση. Γι' αυτό βλέπετε σήμερα ότι έχουμε έναν όγκο 140 ατόμων που ήρθαν σε αυτό το συνέδριο. Πέστε μου, η προσπάθεια είναι να ενωθούν και να συνεργαστούν οι Κύπροι που μένουν οι επιχειρηματίες εκεί και οι εδώ Κύπροι και οι ξένοι. Πώς αυτή η συνεργασία πέτυχε, υπάρχουν σχέσεις και αναπτύσσονται μεταξύ τους? Ναι, συνεχώς συστήνουμε εταιρείες από εδώ στην Κύπρο και vice versa με αποτέλεσμα πολλοί να συνάψουν μεταξύ τους διάφορες συμφωνίες που έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα για αυτούς. Δεν είναι μόνο απλώς να τους γνωρίσουμε. Αυτοί που πιστεύουν και αυτοί που έχουν ενέργεια να δημιουργήσουν σχέσεις πιστεύουμε ότι στο τέλος τα καταφέρνουν και γι' αυτό μας αγκαλιάζουν ακόμη περισσότερο με την εδώ παρουσία τους σαν ομιλητές και σαν χορηγοί. Ο κύριος ομιλητής σήμερα ήταν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας. Πέστε μας λίγα λόγια έτσι για αυτή την περίπτωση. Είστε ευχαριστημένος με την παρουσία του εδώ? Ναι, σίγουρα. Πάντα έχουμε έναν υψηλά αισθάμενο της κυβέρνησης της Κύπρου σαν κύριο ομιλητή για να αποδείξουμε ότι η κυβέρνηση της Κύπρου, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, δεν μιλώ πολιτικά, είναι πάντα δίπλα μας σε αυτήν την προσπάθεια μας. Πάντα έρχονται είτε υπουργοί, είτε υφυπουργοί, είτε διευθυντές υπουργείων σαν κύριοι ομιλητές. Μαζί τους έρχεται και το Invest Cyprus με τη Λία Τυρρή σήμερα, το ΚΕΒΕ με τον φίλο Κύπρο τον Ρωσουνίδη, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας που είναι ο πιο σημαντικός για μας. Ποιο είναι το επόμενο event που οργανώνεται? Το επόμενο event θα γίνει στις 16 του Απρίλη, ημέρα Πέμπτη, στην Κύπρο, στο Four Seasons το ξενοδοχείο. Είναι το ετήσιο μας συνέδριο που γίνεται στην Κύπρο και θα καλέσουμε όλους και από την Κύπρο και από την Αγγλία να έρθουν εκεί. Το κάνουμε, είναι χαρακτηριστική ημερομηνία που κάνουμε 4 μέρες μετά το Πάσχα, γιατί πολλοί Κύπροι της Αγγλίας και Αγγλοί βρίσκονται στην Κύπρο και έτσι τους ευκολύνουμε να μην πηγαίνουν 2 φορές και να έρχονται και το έχουμε κάνει στο παρελθόν και το βλέπουμε να είναι επιτυχημένο. Θέλω να ευχαριστήσω τους σπόνσορες μας σήμερα και όλους εδώ που ήρθαν και τους ομιλητές αλλά και όσους βρίσκονται σήμερα μαζί μας, γιατί είναι σημαντικό να σου αφιερώσουν μια ημέρα ολόκληρη για σένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάθε επιτυχία στο μέλλον. Εγώ ευχαριστώ και εσάς, όλη την ομάδα σας. Ευχαριστώ. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Ενέργειας, τον κύριο Μάριος Παναγίδης, τον κύριο Παναγίδη, ο οποίος ήταν και ένας βασικός ομιλητής στην διοργάνωση αυτή σήμερα. Πέστε μας κύριε Παναγίδη, πώς σας φάνηκε μέχρι τώρα η διοργάνωση? Είναι ένα εξαιρετικό συνέδριο το οποίο με έχει εντυπωσιάσει. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι σε αυτό το συνέδριο. Πολύ καλή οργάνωση, πολύ καλή θεματολογία, η οποία φαίνεται να είναι προσεγμένη και να βοηθά προς τους σκοπούς για τους οποίους έχει διοργανωθεί αυτό το συνέδριο. Συγχαρητήρια στον αγαπητό Σάβα για την όλη διοργάνωση και ελπίζω να συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα να διοργανώνει αυτό το συνέδριο. Όσον αφορά τους παραβρισκόμενους, πιστεύετε ότι η παρουσία σας θα τους δώσει ευκαιρία να επικοινωνήσουν ώστε να πάρουν κάποια σχετική βοήθεια από το Υπουργείο σας? Έχουμε δώσει αρκετά στοιχεία σχετικά με τη θέση της Κύπρου στο περιβάλλον, το οικονομικό,
της περιοχής, αλλά και σε θέματα τα οποία μπορούμε να βοηθήσουμε τους δυνητικούς επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στην Κύπρο. Θεωρώ ότι η σημερινή παρουσία όλων αυτών των συνέδρων, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, έχουν πολλά να κερδίσουν με την επαφή τους τόσο με το Υπουργείο αλλά και με το Κέντρο Εξυπηρέτησης των Εταιριών που έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο, το οποίο θα τους βοηθήσει όχι μόνο να βρουν τους τρόπους να επενδύσουν τα χρήματά τους, αλλά να τους βοηθήσει και στο να προχωρήσουν στην εγγραφή των εταιριών τους, στην αδειοδότηση των πιθανών επενδύσεων τους και να μπορέσουν έτσι ευκολία να επενδύσουν σωστά στην Κύπρο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μιλήσατε και εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειες σας. Να είστε καλά. Σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Πέστε μας το όνομά σας και τον τίτλο σας. Εγώ είμαι υπεύθυνος του Commercial Banking στη Eurobank στην Κύπρο. Εδρεύετε στην Κύπρο. Ναι, εδρεύουμε στην Κύπρο. Η σημερινή αυτή η διοργάνωση είναι η πρώτη που είστε παρόν ή? Όχι, έχω ξανακάνει μια που ήταν στην Κύπρο, στη Λεμεσόν, πριν 2 χρόνια κατά ακρίβεια. Το οποίο επίσης είχαμε κάνει σπόνσορ. Όχι, στο Λονδίνο, σε αυτό το event είναι η πρώτη φορά. Ωραία. Πού αποσκοπείτε σε αυτή τη διοργάνωση? Εντάξει, θέλαμε το lending στο UK είναι ένα σημαντικό κομμάτι του operation της τράπεζας μας. Έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πορτφόλιο στο Λονδίνο. Αυτή την περίοδο ήταν ευκαιρία να παρουσιάσουμε λίγο το νέο development της τράπεζας που, όπως ανάφερα πριν, είναι το merge που είχαμε με τη Hellenic Bank, το οποίο έχει μεγαλώσει το group, γενικά το Eurobank Group, αρκετά. Μας έχει κάνει τουλάχιστον στην Κύπρο την πιο μεγάλη τράπεζα με τον μεγαλύτερο ισολογισμό. Μας δίνει περισσότερες ευκαιρίες να επεκτείνουμε ακόμα παραπάνω τις δραστηριότητες μας στο Λονδίνο και ήταν μια ευκαιρία να παρουσιάσουμε και λίγο στους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας εδώ, το νέο structure της τράπεζας. Είχατε ή θα έχετε κάποιες επαφές με κάποιους από τους παρόντες εδώ σήμερα για αυτό το σκοπό? Να συνομιλήσετε, να επιχειρήσετε. Ναι, είχαμε εντάξει τις επαφές, ούτως ή άλλως τις διατηρούμε και με τους πελάτες μας και με τους συνεργάτες μας, αλλά ήταν και μια ευκαιρία εδώ να βρούμε αρκετόν κόσμο μαζεμένο και να συζητήσουμε και αυτόν το νέο στάτους της τράπεζας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Σάββα Σαββίδη, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της εταιρείας Κυπριανού στην Κύπρο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι έχετε και εδώ στην Μεγάλη Βρετανία γραφείο, στο Λονδίνο. Πολύ σωστά, αγαπητέ Βασίλη. Η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν και είναι μια παραδοσιακή αγορά της εταιρείας μας, της Micro Κυπριανού, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε επενδύσει στους πελάτες μας και έχουμε ανοίξει το δικό μας γραφείο εδώ στο καρδιά του Λονδίνου, με απότερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας, αλλά πάντοτε έχοντας γνώμονα ότι η Κύπρος συνδέεται με πάρα πολλά θέματα με το Ηνωμένο Βασίλειο και πρωταρχικό είναι το γεγονός ότι είμαστε και οι δύο common law countries, όπως λέμε, στηριζόμαστε στο κοινοδίκαιο και οι αποφάσεις πολλές φορές που ακούγονται στα δικαστήρια στηρίζονται στις αγγλικές αποφάσεις ή τις ακολουθούμε. Βεβαίως σήμερα μέσα σε αυτό το σεμινάριο βγήκε κάτι πολύ ωραίο που έχουμε δει ότι η Κύπρος πρωτοπόρησε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο με την πρόσφατη απόφαση που έχει βγει τώρα, η οποία θεωρεί το δικαστήριο με την απόφαση ότι είναι ποινικό αδίκημα να κατέχεις ενοικιαστής ακίνητο χωρίς να πληρώνει τα ενοίκια, που είναι μια ποινική διαδικασία η οποία αμέσως δίνει το δικαίωμα στον ιδιοκτήτη να προχωρήσει με δικαστικά μέτρα να βγάλει τον ενοικιαστή από την κατοικία του ή το κατάστημά του, κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην Αγγλία, όπως έχουμε μάθει σήμερα, που χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπουμε ότι η Κύπρος εξελίσσεται, δεν ακολουθεί, αλλά κάπου ανοίγει και το δρόμο από μόνη της. Είστε σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις αυτής της εκδήλωσης εδώ. Πώς βλέπετε να εξελίσσετε? Είστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα όλων των συναντήσεων που είχατε?
Μπορώ να πω με σιγουριά ότι κάθε φορά που βρίσκομαι εδώ είναι κάτι καινούριο που δεν επαναλαμβάνεται ποτέ του και γι' αυτόν προσωπικά πάντα βρίσκομαι εδώ σε αυτό το συνέδριο. Έχουμε αναπτύξει κιόλας μια πολύ καλή φιλία τόσο με άτομα τα οποία έρχονται εδώ, αλλά και το γεγονός ότι σου δίνεται ευκαιρία να μπορέσεις να συζητήσεις διάφορα θέματα, όχι μόνο νομικά, αλλά πολλές φορές και πολιτικά, για να δεις και την άλλη πλευρά των θεμάτων, όχι μόνο αυτών που διαβάζουμε μέσα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κτλ. Και είναι πραγματικά μια πολύ καλή ευκαιρία να βρίσκεται κάποιος εδώ σε αυτό το συνέδριο και συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Ωραία. Τώρα πέστε μου λίγο έτσι για την επικείμενη διοργάνωση που θα κάνετε τον επόμενο χρόνο, πολύ σύντομα. Σωστά, ναι. Σύντομα, τον Φλεβάρι, θα οργανώσουμε έναν συνέδριο εμείς οι Μάικολ Κυπριανού εδώ στο Λονδίνο, μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας και της ύπαρξης του γραφείου μας στο Λονδίνο, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο κλειστή επαφή με τους πελάτες μας, με τους συνεργάτες μας και με απότερο σκοπό να φέρουμε κοντά μας τόσο την ελληνοκυπριακή παροικία, αλλά ως επίσης και τους συνεργάτες μας, τους φίλους μας, τους πελάτες μας. Θα είναι μια ωραία διοργάνωση, έναν ωραίο event, να χρησιμοποιήσω και την αγγλική ορολογία, που θέλουμε να είναι χαλαρά, να περάσουμε όμορφα, να συζητήσουμε κάποια θέματα, αλλά πάντοτε να δούμε και προβλήματα που ίσως μπορούμε και εμείς ως δικηγόροι που είμαστε να τα μεταφέρουμε παρακάτω, να τα επιλύσουμε και να δούμε αν μπορούσαμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη σχέση μεταξύ Αγγλίας και Κύπρου. Έχετε σχετική ημερομηνία ή? Ακόμα δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, αλλά προσδιορίζεται τέλος Φεβρουαρίου. Μόλις έχουμε την ακριβή ημερομηνία θα σας ενημερώσω άμεσα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να μου πείτε το όνομά σας και την εταιρεία που εκπροσωπεύετε. Ναι, είμαι Αλέξης Χρυσαφιάδης. Είμαι από το Adler Shine λογιστές, Chartered Accountants εδώ στο Λονδίνο, in North Finchley, Finchley Central, στο γραφείο μας. Και είμαστε εδώ για πάνω από 30 χρόνια η εταιρεία μας. Είναι η πρώτη φορά που λαμβάνετε μέρος σε αυτή τη διοργάνωση? Όχι, έχω έρθει από την αρχή με το Σαββάν, από τον καιρό που έκανε και κάτι πιο μικρό στην αδερφότητα, στο Brotherhood, εκεί στο Βορειολονδίνο. Ευχαριστώ, μας καλεί κάθε χρόνο ο Σάββας και είναι ωραία και κάθε χρόνο να βλέπουμε τους τακτικούς εδώ και να γνωρίζουμε και νέων κόσμων, να έχουμε αυτή την επαφή, να κάνουμε το communication και την συνεργασία μεταξύ μας. Ήταν ευεργετικές οι προσπάθειες μέχρι τώρα, είστε ευχαριστημένος φαντάζομαι? Είναι καλή συνεργασία, έχουμε αναλάβει κάποιες συνεργασίες με κάποιους δικηγόρους και λογιστικές εταιρείες στην Κύπρο, την οποία μας βοηθά και it enforces the relationship that we have με όλους. Η σημερινή διοργάνωση πώς σας φάνηκε μέχρι τώρα? Μέχρι τώρα, όπως πάντα, είναι φανταστική. The panels είναι εξαιρετικοί και αυτά που μας έχουν να μας πούσουν είναι recent, is current affairs information. So είναι κάτι το οποίο νομίζω ο κόσμος έχει έρθει εκεί, εδώ είναι informative. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας μιλήσατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εύχομαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας να πετύχετε αυτό που έχετε στο μυαλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Άντωνη Αντωνή λοιπόν μαζί μας. Πέστε μου λίγα λόγια για την εταιρεία σας. Η εταιρεία μας είναι το Robert Irving Burns. Είμαστε στο κεντρικό Λονδίνο από το 1962. Surveyors, property agents και γενικά συμβουλεύουμε σε εκείνη την περιουσία στο κεντρικό Λονδίνο. Ωραία. Πώς σας φάνηκε η σημερινή διοργάνωση? Πολύ ενδιαφέρον. Όλοι οι ομιλητές είχαν τα δικά τους τα subjects, πολύ ενδιαφέρον και νομίζω χρήσιμα για να έχουμε επαφή και με την Κύπρο και με το Λονδίνο. Ήδη έχετε κάποιες επαφές με το Λονδίνο, ας πούμε, ενώ με τους παρευρισκόμενους εδώ, οι οποίοι ήρθαν από την Κύπρο?
Με αρκετούς, ναι. Δηλαδή έχουμε αρκετούς πελάτες από την Κύπρο, με τις κυπριακές τράπεζες συνεργαζόμαστε. Ναι, όντως. Ως συνήθως είναι Ελληνοκύπριοι, ας πούμε, ή και ξένοι οι πελάτες σας? Όχι, οι πελάτες μας είναι διεθνείς, είναι από όλες τις χώρες, διότι όπως έχουμε πει είναι από το 1962 που είναι το γραφείο εδώ, είναι κυρίως Άγγλοι, αλλά εννοείται ότι έχουμε και αρκετούς Κύπριους και Έλληνες. Ναι. Είναι η πρώτη διοργάνωση που έρχεστε ή είστε παρόν κάθε διοργάνωση? Έχουμε πάει και στην Κύπρο, όταν έγινε στην Λεμεσό, και ακόμα μία φορά στο Λονδίνο. Ναι. Λοιπόν, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και να τα πούμε και πάλι. Ευχαριστούμε. Να μου πείτε το όνομά σας και ποια εταιρεία εκπροσωπείτε. Τέλεια. Είμαι η Αναστασία Ισαγιάννη. Ερχόμαστε από την Αθήνα, από την Prevail Partners, σαν μια εναλλακτική πρόταση ανάμεσα στις κυπριακές ευκαιρίες για επένδυση. Η Prevail Partners ουσιαστικά είναι μια εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα. Ασχολείται με υπηρεσίες διεθνούς φορολογίας, διεθνούς κινητικότητας τελεχών, non-dom regimes και επίσης, πολύ σημαντικό, υπηρεσίες σχετιζόμενες με ακίνητα, tax advice πάνω στα ακίνητα και payroll και employment solutions, υπηρεσίες μισθοδοσίας και απασχόλησης. Ναι. Έχετε ήδη κάποιους πελάτες ήδη από την Κύπρο? Φυσικά, αγαπάμε την Κύπρο, μας αγαπάει και εκείνη και μας το δείχνει, οπότε χαιρόμαστε ιδιαιτέρως για αυτή την ευκαιρία που μας έδωσε ο Σάββας να είμαστε εδώ και αυτός ήταν ο λόγος που είμαστε μέλη του συνδέσμου. Η Κύπρος με την Ελλάδα παραδοσιακά είχαν πολύ στενούς δεσμούς και αυτό έχει δώσει την ευκαιρία για περαιτέρω συνεργασίες μεταξύ των δύο χωρών. Οι πελάτες μας φεύγουν από την Ελλάδα, επενδύουν στην Κύπρο. Οι Κύπροι οι πελάτες επενδύουν στην Ελλάδα και vice versa. Συνεργάζονται για να κάνουν attract investments από την Αγγλία. Συνεπώς υπάρχει μια διαρκής συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και φυσικά των συμβούλων σε αυτές τις δύο χώρες. Φαντάζομαι, αν δεν είχατε, θα έχετε κάποιες επαφές τώρα, να μιλήσετε με κάποιους που πιθανόν να ενδιαφέρονται να συνεργαστούν μαζί σας, Φυσικά, είχα καινούριες επαφές, μου δόθηκε δηλαδή η ευκαιρία να γνωρίσω καινούριους ανθρώπους, τόσο από την Αγγλία όσο και από την Κύπρο. Από την Αγγλία είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κομμάτι του non-dom regimes, τους pensioners. Έμαθα πρόσφατα ότι το κόστος, ας πούμε, για το mental health system είναι πολύ ψηλό στην Αγγλία και γενικά το healthcare system, οι υπηρεσίες δηλαδή νοσοκομιακής περίθαλψης. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα έχουμε ένα affordable και decent σύστημα, το οποίο εννοείται δεν είναι μόνο ο φόρος τον οποίο κάποιος συνταξιούχος καλείται να πληρώσει, έχει να κάνει και με το quality of cost of living και την ποιότητα της ζωής, φυσικά και το κόστος και το φιλικό περιβάλλον. Παραδοσιακά και οι δύο χώρες, και η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος, ήμασταν για τους ξένους μια ανοιχτή αγκαλιά. Πιστεύω ότι και εκτός από τους ξένους, τους Άγγλους και τους άλλους που πιθανόν είναι ενδιαφερόμενοι, έχουμε πάρα πολλούς Κύπριους εδώ και Ελλαδίτες αλλά και Κύπριους, που είμαι σίγουρος ότι ναι, θα μπορεί να ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες σας. Μακάρι. Θέλετε να τους πείτε ένα μήνυμα και πώς να επικοινωνήσουν μαζί σας, τους τηλεθεατές μας και τους ραδιοφωνικούς ακροατές μας? Τέλεια. Θα μπορούσαν να μας βρουν στο info@prevailpartners.gr, στα social media, στο LinkedIn να ψάξουν Prevail Partners και Αναστασία Σαγιάννη με προσωπικό μήνυμα, οι οποίοι θα μπορούσαν να μας βρούνε, γιατί όπως αναδείχθηκε στο σημερινό συνέδριο, το να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους στο κατάλληλο μέρος δεν είναι κάτι εύκολο, θέλει λίγη δουλίτσα. Οπωσδήποτε, ναι.
Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε Ευχαριστώ καλά. πολύ. Να είστε Χάρηκα. καλά. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ.